Okay. So the first significant method that was used during the colonial era in English language teaching was grammar translation method, which is also called classical method. I repeat, the first method is grammar translation method, which is popularly called classical method. And why this name classical method? Because classical texts were used as materials. There are 4 or 5 things that you should keep in mind while you are discussing English language teaching. Number 1 is material. Number 2 is theory. Number 3 is the teacher's role. Number 4 is the student's role. And number 5 is testing and evaluation. These are the 5 criteria that you should keep in mind when you are discussing English language teaching. All right, I repeat. Number 1, material. Number 2, theory. Number 3, methodology, which includes both the teacher's role and the student's role. 3 and 4, it is all about the methodology. The methodology that is used, and what is the role of the student and what is the role of the teacher. And finally, testing and evaluation. So even if you want to do a research in ELT, you should focus either in one of these areas. For example, your PhD thesis in ELT can be on the appropriate material that will suit your target learners. Or you may focus exclusively on the methodology that will be appropriate for your target learners. Or you may do your PhD thesis on the role of testing and evaluation. ஸோ புரியலன்னா ஈஸியாக சொல்கிறேன். நம்ம கிளாஸில் ஒரு புக்கை கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, ஒரு புக்கோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியோ ஒரு போயமோ, அதுதான் என்னது? இந்த 5 விஷயத்தில் அது என்னதான் இருக்கும்? மெட்டீரியல். சரியா? மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது that will impact both the teacher and the learner, and it is about the different methods, whether you are going to use audio lingual, whether you are going to use CLT, whether you are going to use grammar translation method. சரியா? Say for example, you are going to say translate the text line by line or word for word. That is called என்ன method? ஒரு டெக்ஸ்ட்டை லைன் பை லைன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போறீங்க, என்ன மெத்தட் அது? Grammar translation method. Grammar translation method. சரி, you will only use target language in the class. What method is that? Direct. It is direct method. Okay, so you have taken an audio cassette or a YouTube video related to that say for example, you are prescribed Abdul Kalam's My Vision for India, or say, I am Malala, or say Sachin's farewell speech, or say for example Martin Luther King's address. Now if you take an YouTube video or an audio clipping and play it in the class and then discuss the text, what method is this? Audio lingualism. Right. And on the other hand, instead of going taking the material into the class and going line by line, you opt for flip learning. Say sort of role play seminars. You ask each student to present a 2-minute say address on that particular text. What method is this now? The teacher, the student plays the role of a teacher here. What method is this, or what approach is this? Situation. It is communicative language teaching. It is not a method, rather it is an approach.
The role is the agenda or the objective is communicative competence. So first we discussed the material. What sort of material is suitable for your learner? Say for example, I want to enhance the language skills of IIT learners in Chennai. All right. This material will be different from the material that I may prescribe for a student of BA Economics or BA History. BA Economics student or BA History student in an arts college in, say, Tirunelveli. All right. I have to say, choose different materials for these different, people, because the linguistic quotient of the learners will be different. Their biological age may be the same. Both may be, say, aged 19, 20, 21. But the linguistic quotient of this particular learner will be different from the one who is in a metropolitan city. So, material plays a vital part in language acquisition. And before that, there is a difference between learning and acquisition. What is that? So in ELT, you must know this. What is acquisition and what is learning? Learning is a conscious process, whereas acquisition is an unconscious, or say it is not something which happens very consciously. All right. So just like that, it happens. You don't, say, struggle to acquire a language. Just like that, simply by listening, simply by reading, you acquire the language. So that is acquisition. Whereas learning it involves rote memory. It involves memorization. Rote memory na vera onula memorization. சரியா? So material பார்த்தோம், அதுக்கு அடுத்து மெத்தடாலஜி, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தேன். அப்புறம் வேற என்ன பார்க்குறோம்? தியரிஸ்ங்கிறது நிறைய ELT எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. எவ்ரிபடி வுட் ஹவ் கம் அப் வித் டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ். சரியா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஷனோட தியரி, காம்ப்ரிஹென்சிபிள் இன்புட். என்ன தியரி அது? I+1. I+1. அதாவதுங்க, என் லெவல் என்னவோ அந்த லெவல்லே நீங்க வைக்காதீங்க. என்ன அந்த லெவல்ல வச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அப்படியே தான் இருப்பேன். அதை விட டவுனா கொடுத்தா, நான் ஒரு MA லோயலா காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு வைங்க. சரியா? நான் MA ஒரு மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருப்பேன். நான் அந்த காலேஜுக்கு போறதுக்காக எவ்வளவு உழைச்சிருப்பேன். இப்போ என்கிட்ட சரியா 2ஆம் கிளாஸ் 4ஆம் கிளாஸ் பையனுக்கு ஏற்ற மாதிரி படமா போட்டிருக்க ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அது எனக்கு எப்படி இருக்கும்? Will it facilitate language acquisition, or it is very low according to my standard? It is low according to It the is low standard. because I would have read a lot to be a part of that particular institution. All right, to get a seat there, I would have done a lot of hard work for the last 3-4 years. And therefore, say for example, if you are going to prescribe me Mayor of Casterbridge, or say Charles Dickens' A Tale of Two Cities, that makes a lot of sense because I have worked hard and reached a position, but still Charles Dickens is one step ahead of my comprehensible input. I still require a dictionary. Say at least I need to refer a dictionary at least 5 times before I complete 2 pages, which means I learn new lexis. I'll come across a lot of new syntax meaning sentence structures. Lexis na words, diction. சரியா? புது வார்த்தைகளும் கத்துப்பேன் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ்ட இருந்து. புது
சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நான் உள்வாங்கிப்பேன். மொழி என்பது உள்வாங்கப்படுகிறது, மொழி என்பதை நாம் படிக்கவில்லை. இதுதான் இஎல்டியோட ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா அதை லெசனா நடத்தலாம். சரி, so I want my lectures to be concise and I want it to be filled with say theories and information. பட் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம 1 மணி நேரம் பேசலாம். எந்த ஒரு சின்ன விஷயம்? This requires a lot of attention. மொழியை நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, மொழியை நம்ம ஒரு ஒரு புக்கை தூக்கிட்டு போய் படிச்சு 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 ஒப்பிச்சு 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 மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம கத்துக்கிறோமா, இல்ல போற போக்குல கான்வர்சேஷன்ல பிக்கப் பண்ணிட்டு மைண்ட்ல ஏத்திட்டு அதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்றோமா? இல்ல கான்சியஸா நடக்குதா இல்ல சர்வசாதாரணமா நடக்குதா? I mean the line. Sir. ஓகே, நான் கேட்டதுக்கு பதில் வரவே இல்லை. சொல்லதான் சார் கத்துக்கிறோம். ஒரு டே டு டே லைஃப்ல நம்மளா கத்துக்கிறோம் சார். Okay, so I'll be using the chat box so that it makes it very easy for you to understand. We were discussing the difference between see the படிச்சுக்கோங்க. You're all experts in ELT, right? In another 2 years, another 3 years, you will be professors in various colleges across Tamil Nadu and do understand when you start, remember, language is not learned, language is acquired. மொழியை யாரும் படிக்கவில்லை. இங்க மொழியை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? உள்வாங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும். மொழியை படிக்க முடியாதுன்னு கிடையாது, படிக்கலாம். பட் எது ஈஸி வே? which is the best way? Acquisition, sir. Acquisition தான் பெஸ்ட் வே. என்கிட்ட நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துருங்க, நான் பாட்டுக்கு வாசிக்கிட்டே இருப்பேன், மொழி உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும். சரியா? லேர்னிங்கிறது அது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு லாங் ரூட். இட் இஸ் அ டஃபர் பார்ட். சரி, we all did it when we were at school, when we were doing say 8th standard and 10th standard, and that method is called GTM, grammar translation method. It is also called classical method because we would have been prescribed classical texts. For example, Sonnet 116, Sonnet 18, say a scene from Shakespeare's Shylock, Antony எல்லாம் வருவாங்களா? What work is that? Merchant? The Merchant of Venice. A Merchant of Venice by William Shakespeare. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் கிளாசிக்கல் டெக்ஸ்ட். அண்ட் வாட் டிட் ஆர் டீச்சர் டூ? He or she translated .
he or she translated the text into the mother tongue, and bilingual sort of say teaching methodology would have been used. Most often the teacher would use Tamil or mother tongue in the classroom. And why it is wrong for an English teacher to conduct an entire class in Tamil or in the mother tongue? What goes wrong there? Sir, It they is not never totally told wrong. the All new right. language. Pardon? Because this is the only place. This is the only place where the classroom is the only place where the second language learner will listen to English, will listen to the target language. See, instruction in the mother tongue, I endorse that. All right, that is the best method. That is the best medium in which you can transfer knowledge. But while using mother tongue, the learner is denied the opportunity to listen to the target language, because the learner does not listen to the target language elsewhere. Where does the learner listen to it? In schools and colleges. Only in the English class in schools and colleges. Therefore, an English teacher needs to be equipped with the best communication skills so that the learner gets inspired. The learner gets to listen to good English so that they in turn can replicate or say produce good English. See, when you want to speak good English, what is your agenda, or what is your say easy way to do it? See, I want to Listening a speak lot. good English. Listening, learning, speaking. Listening. To the English. SRW method, sir. Pardon? LSRW. LSR. LSRW, which is more important? I want to speak beautiful English. Listening, sir. Yeah, listening. Listening. See, listening is very, very crucial. I tell my secret. All right. The sort of English that I speak may be mediocre, may be good, but whatever I speak, half the credit goes to Indian English news channels. See, when I was a student at St. Xavier's during my UG, I used to read newspapers, headlines, all that I used to do, but more time was spent on listening to Indian English news channels. And I believe that has had a great impact on my accent. So, and say in the last 10 years, I haven't read at all. Therefore, this had an impact on my spellings. So this is my personal experience. In the last 10 years, I am not able to read. All right. I am not able to read. Do understand? It is not that I don't want to read. All right. I can't read. It's not that I won't read. It's because I can't read. I have not read, which has tremendously affected my spellings. So if you want to have an error-free language, if you want to have a language which is immaculate in spellings, written language, you must read a lot. Got it? Writing and reading, they complement each other. And listening and speaking, they are interdependent on each other. Hope you understand. So in order to speak beautiful English, all right, if you have such ambitions, please do go and listen to Indian English news channels. Why do I suggest Indian English news channels? Because the context, we call it context clues in ELT. The context gives the meaning. You need not refer to a dictionary very often, just by looking at the context, because the context is familiar. The familiar context
helps you to understand the meaning, and language acquisition is faster. All right. Rather than listening to a foreign news channel, when you listen to a regional news channel, a regional news that is telecasted on the television, your language acquisition is faster. All right. So we call it context clues. Right. So this is grammar translation method. We were discussing a little while earlier. Grammar translation method. The teacher uses mother tongue in the class, and one big disadvantage of this methodology is lack of listening on the part of the learner. The learner's speaking skills therefore will therefore be hampered. யாரோட language skills hamper பண்ணப்படுது? யாரோட speaking skills? Learner-ஓடைய speaking skills will be affected because அங்க என்ன நடக்கல grammar translationல? listening. எந்த ஒரு மெத்தடாலஜியா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்கில்ஸ் டெஸ்டட். இந்த மெத்தடாலஜி கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட்ல என்ன ஸ்கில்ஸ் டெஸ்டட், என்ன ஸ்கில்ஸ் டெஸ்டட் கிடையாது. Memory skills. Listening and speaking test not tested. Reading and writing are tested, but unfortunately that writing is rote learning, where synonyms and antonyms are asked in isolation. Synonyms and antonyms எப்படி கேட்பாங்க? ஒரு வார்த்தை கொடுத்து மீனிங் என்ன, ஒரு வார்த்தை கொடுத்து மீனிங் என்ன அப்படின்பாங்க. அப்படி கேட்கக்கூடாது. பிகாஸ் which determines the meaning? Pragmatics. What is pragmatics? Depending on the context. Context decides the meaning. The word fair in a cosmetic, all right, in a brand suggests the skin complexion. In a rank card suggests the boy or the girl is good. All right, his or her studies are good. And in a newspaper, when it comes to a judgment, it means justice. All right. So one word has different meanings in different context. So this is called pragmatics. I repeat, it is a context that decides the meaning. So this is all about grammar translation method, and it is, as I told you, it is called classical method because the teacher more or less uses classical text as materials, and the learner's role will be more of say memorizing rules after rules after rules. Grammar rules are memorized by the learners. Okay, this is all about grammar translation method, and then we have the direct method. Direct method is a direct opposite of grammar translation method, where mother tongue is totally banned. It was introduced by somebody called Govin. And according to this method, if the teacher wants to say introduce a new word, they will use pictures, and probably they will, if it is a fruit which is available now, they will bring that fruit. They won't say mambalam. Rather, they will bring fruit. They will bring the fruit, the mango, to the class, and they will show to the learners, this is mango. Or they will show the picture and they will say, this is crow. Right. So that is how language is learnt in direct method. And here, reading is not given that much of importance.
And there are other important methods like audiolingualism, which we'll discuss in another class. Right, audiolingualism is there. Bilingual method. From the name itself, you will understand. Bilingual, the teacher will use both mother tongue and target language. ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா, bilingual கிளாஸ் கொண்டு போவாங்க, so that the learners may acquire the language faster அப்படிங்கிறது தான். சரி, and there is something called eclectic approach. Eclectic approach na ஒன்றும் இல்லைங்க. No one method is the best. சில நாள் கிளாஸ்ல கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் ஹெல்ப்பா இருக்கும், சில நாள் கிளாஸ்ல வந்து ஆடியோ லிங்குவலிசம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். சரியா, ஸோ இப்போ அந்த லேர்னரோடைய சிச்சுவேஷனுக்கும் சரியா அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மூடுக்கும் எது அந்த கண்டென்ட்டுக்கும் எது செட் ஆகுதோ அந்த மெத்தடை மிக்ஸ் பண்ணி எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த அப்ரோச்சுக்கு பேரு எக்லெக்டிக் அப்ரோச். It was introduced by Baxton. All right. So the last term that we are going to discuss in this session is CLIL. Okay. And before that, we'll discuss some terms. Competency and performance. These are associated with Chomsky. What is competency? What is performance? What the learner knows is competency. Knowledge. The knowledge of the learner is competency. This knowledge may be lexis, syntax, pronunciation. All right. வச்சுக்கிட்டாங்க வஞ்சகம் பண்றோம். நான் சொன்னதுதான், I have a better competency when it comes to pronunciation, because I spent hours after hours listening to Indian English news channels. Therefore, my accent is bound to be better than many others. All right. So I'm not telling out of pride. I'm telling this out of, say, the hard work that I have put in listening, or the amount of time that I have exposed myself to listening. So my accent has been shaped by my competency, which is stored in my brain. And that is why I'm able to pronounce certain words better than many others. Some of those who have listened, say, or put more hard work, their language competency, their pronunciation is bound to be better than me, because it is what that determines the language fluency. Knowledge is fluency. So knowledge, அந்த முந்தின பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன். லெக்ஸிஸ், சின்டாக்ஸ், சரியா, இதெல்லாமே நம்ம நாலேஜ்ன்னு சொல்றோம். இல்லை ப்ரொனன்சியேஷன், ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாமே நாலேஜ். இந்த நாலேஜ் தான் நம்ம ஃப்ளூவன்சின்னு சொல்றோம். என்னால ஃப்ளூவெண்டா எழுதணும்னா நான் நிறைய வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கணும். அப்போ எந்த இடத்துலயும் ஸ்பெல்லிங்க்கு திணறாம கடன்னு எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம். யூ கேன் ரைட் ஃபாஸ்ட். ஆல்ரைட். You can have a command over your English language. You can speak beautiful English if you are listening, if you listen a lot to good English. சரியா? அப்போ ஒரு நபர் நன்றாக ஆங்கிலம் பேசுகிறார் என்றால் அவர் நிறைய காதுல இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். சரி, அவங்க டீச்சர், உங்க மேம், உங்க சார், சரி, அவங்களுடைய ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ், அல்லது உங்களுடைய சே ரோல் மாடல்ஸ், சரி, அவங்களுடைய யாரோ ஒருத்தர், ஒரு மேபி பப்ளிக் ஃபிகர், ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர், இல்லை ஒரு ஸ்டார், யாரோ ஒருத்தர் சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசுறாருன்னா அவருடைய எக்ஸ்போஷர் இஸ் பெட்டர். நிறைய இங்கிலீஷுக்கு காதால எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்காரு, அவரு காது நிறைய இங்கிலீஷை கேட்டிருக்கு, அதுக்காக நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு டைம். இதுதான் அர்த்தம்.
சரியா? your exposure will have an impact on your competency, which in turn have an impact on your fluency. யார் ஒருத்தர் சரளமா இங்கிலீஷ் எழுதுறாரோ, சரியா, அவருடைய நல்ல ஸ்டாண்டர்டா ஹைஃபையா இங்கிலீஷ் எழுதுறாரோ, அவர் நிறைய வாசிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம். சரியா? வாசிக்கிறதுனால ஸ்பீக்கிங்கும் என்ஹான்ஸ் ஆகும், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. சரியா? கேட்கறதுனால ரைட்டிங்கும் என்ஹான்ஸ் ஆகும், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. சரியா? பட் இது ரெண்டுமே நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணீங்கன்னா, ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டா பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரெண்டுத்துலயுமே சிக்கல் இருக்காது. நீங்க நிறைய வாசிக்கக்கூடிய நபரா இருக்கலாம், ஆனா கேட்கவே இல்லைன்னா எது ஸ்மாரா இருக்கும்? நிறைய வாசிக்கிறீங்க, நிறைய நாவல்ஸ், நியூஸ் பேப்பர் நிறைய வாசிக்கிறீங்க, எதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் பின்தங்கி இருப்பீங்க? ப்ரொனன்சியேஷன்ல நீங்க கொஞ்சம் பின்தங்குவீங்க. அப்ப ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் இஎல்டி. சரியா? உங்களோட குழந்தை நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணுமா, உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணுமா, இந்த பேசிக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் காம்பிடென்சி அண்ட் வாட் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். வச்சுக்கிட்டாங்க வஞ்சகம் பண்றோம், இருக்கிறது தானே நம்மளுக்கு வரும். இருக்கிறது எப்படி வரும்? இருக்கிறது எஃபர்ட் போட்டாதான் இருக்கும். எஃபர்ட் போட்டு மண்டைக்குள்ள நிரப்பி வச்சுக்கிறோம். சரியா? நிரப்பி வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நீங்க ஏறி நின்று வேற லெவல்ல பேசுறீங்க. சரியா? அப்படி உலகத்தையே கலக்குறீங்க. உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் கலக்குறீங்க? யூ கெயின் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். இல்ல, நிறைய பாலிட்டிஷியன்ஸ் பாருங்க, நிறைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்ஸ் பாருங்க. சரியா? ஐ couldn't remember anybody now, பட் அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல ஈவன் நம்ம அரசியல அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். சரியா? பெர்ஃபார்மன்ஸ். நீங்க பப்ளிக் ஸ்பியருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸை நீங்க புல் பண்ணணும்னாலே உங்களுக்கு என்ன வேணும்? It should be there. Speaking skills and writing skills. இந்த ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸும் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸும் உங்களுக்கு எப்படி உருவாகுது? த்ரூ லிசனிங் அண்ட் ரீடிங். இந்த ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் இஸ் கால்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். சரி, இப்போ லாஸ்ட் கான்செப்டுக்கு வந்துடும். காம்பிடன்சி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாச்சு. லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன் வெர்சஸ் லேர்னிங் பார்த்துட்டோம். சரியா? Then we discussed grammar translation, direct method, and then we had a discussion on eclectic approach. So இது தவிர்த்து ஸ்கீமா தியரின்னு ஒன்று இருக்கு. Schema, all right, is based on your experience. கடந்த 15 வருடங்களாக, கடந்த 20 வருடங்களாக உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிற நாள்ல இருந்து உங்க மூளைக்குள்ள நீங்க வந்து கண்ணால பார்த்தோம், உங்க காதால கேட்டோம், சரியா, ஏதோ ஒரு உணர்வுனால உங்களோட சென்சஸ் மூலமா நீங்க அக்யூர் பண்ணக்கூடிய நாலேஜ் மூளைக்குள்ள தங்கி இருக்குல்ல, அந்த நாலேஜுக்கு பேரு ஸ்கீமா. சரியா? உங்களுடைய ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன், உங்களோட ஜென்ரல் நாலேஜ், பொது அறிவு, இதெல்லாம் என்னது? ஸ்கீமா. சரியா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க ஸ்கீமால நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸ், சரி, டாகு, கேட்டு, லயனு, டைகர், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கீமால இருக்கும். சரியா? நம்ம படங்கள் பார்க்கறது மூலமா டைனோசர் கூட நம்ம ஸ்கீமால இருக்கும். சரியா? அண்ட் நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பாலிட்டிஷியனை பத்தியும் நம்ம ஸ்கீமால மெமரியில இருக்கும். சரியா? திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஊர்ல உள்ள ஒரு பாலிட்டிஷியனை பத்தி உங்களுக்கு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாது. சரியா? ரஷ்யாலேயோ சரி ஆஸ்திரேலியாலேயோ இப்படி ஒரு பிரதமர் இருந்தாருன்னு சொன்னா, அப்போ அந்த லைன் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு கீழே பின் குறிப்பு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். சரியா? நீங்க கிரிக்கெட் பாக்குறவங்களா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து தோனி, அப்புறம் கங்குலி, யுவராஜ் சிங் அப்படின்னா புரிஞ்சிடும். கிரிக்கெட்டே பார்க்காத ஒரு ஆள்கிட்ட யுவராஜ் சிங் அப்படின்னு சொன்னா அவர் யாருப்பா அப்படின்னா நம்ம விளக்க வேண்டியது இருக்கும். சரியா? 2001ல சரியா இந்தியாக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா கூட அவர் வந்து களமிறங்குறாரு. சரியா? ரொம்ப நல்ல ஃபீல்டர். வி நீட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஸ்கீமா இஸ் நத்திங் பட் your overall knowledge, the entire knowledge that is stored in your brain is called schema. இந்த ஸ்கீமாவை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா that is called schema theory.
இப்போ கிரிக்கெட் ஃபேவரேட் ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு கிரிக்கெட்டை பத்தி அத்துப்படி. நீங்க வந்து தினைக்கும் அவன்கிட்ட கையில எதை கொடுத்துட்றீங்க? பழைய மேகசின்ஸு, கிரிக்கெட் ரிலேட்டடான நியூஸு, சரி தினைக்கும் கரண்ட்ல நடக்கக்கூடிய நியூஸு, கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸோடைய சே அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இதை பற்றி ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால் ஸ்கீமா தியரி. எந்த விதமான விளக்கமும் தேவையில்லை, அவனே அங்கிருந்து நிறைய வேர்ட்ஸை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஸ்கிப்பர்னு ஒரு வார்த்தையை பார்ப்பான். ஓகே, அது சேர்ந்து டைப் ஆயிடுச்சு மிஸ்டேக்கா. உதாரணத்துக்கு த இந்தியன் ஸ்கிப்பர், சரியா, மகேந்திர சிங் தோனி ஹிட் அ 6 in the last ball, அல்லது சாரி ஹிட் அ 6 to complete the target in the 2011 World Cup. இப்போ ஸ்கிப்பர்னா அவனுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிடும். அவனுக்கு கிரிக்கெட் தெரியுங்க, அவன் ஸ்கீமால தோனி யாருன்னு தெரியும், 2011ல இந்தியன் டீமோட கேப்டன் யாருன்னு தெரியும். இப்போ அந்த லேர்னருக்கு ஸ்கிப்பருங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க அர்த்தம் சொல்லணுமா, அவனுக்கான மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சிருமா? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஸ்கிப்பருக்கு மீனிங் என்ன? The last scoring runs was a 6 scored off Lasid Malinga by the Indian skipper Mahendra Singh Dhoni. Now tell me, அவனுக்கு புரிஞ்சிருமா இல்ல வந்து அவன் ஸ்கிப்பருக்கு டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்துட்டு இருப்பான்? ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க போட்டாங்க, ஸ்கிப்பர்னா என்னது? கேப்டன். அப்போ ஸ்கீமா தியரியோட லாஜிக் இது ரொம்ப சிம்பிள். அவனுடைய பேக்ரவுண்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு, அவன் மூளைக்குள்ள எதை பத்திலாம் நாலேஜ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதை மேட்ச் பண்ற மாதிரி நீங்க டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா we call it prior knowledge. இதுக்கு சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இல்லைன்னா பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ். டிடி ஹர்ஷ் இதோடைய அது ரொம்ப பிரபலமாக்குனது இந்த விஷயத்த. நாலேஜ் டெபிசிட்னு ஒரு புக் எழுதி இருக்கிறாரு. கல்ச்சுரல் லிட்டரசின்னு ஒரு புக் எழுதி இருக்கிறாரு. ஸோ அதுல சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதுதான், நாலேஜ் டெபிசிட் அப்படிங்கிற புக்ல ப்ரையர் நாலேஜை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ப்ரையர் நாலேஜை ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் இருந்ததுன்னா எது டெவலப் ஆகும்? லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன் கேன் பி ஃபாஸ்டர், கேன் பி ஈஸியர். சரியா? ஸோ இது ஸ்கீமா தியரி. அண்ட் நான் முடிக்க வந்த இடம் வந்து CLIL. பிஃபோர் தட் நான் ஒரு கிளிப்பிங் போடுறேன். சும்மா கிளிப்பிங்னா ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருந்து காப்பி பண்ணி okay. So I have given you a passage. You can read it and tell me what is given there in that passage. With this, we will wind up. So you can read and explain. And what are the new words that you come across there?
Okay, have you all read it? You can interact to me with by unmuting your microphone. Am I in the line, students? Yes, sir. You can talk to me. Yes. Now, what are the new words that you have learned here? What are the new words? Expectorant, pubescent, Okay, what is expectorant? Extraordinary properties. Yeah, extraordinary properties. Good. Then you can even use a dictionary and let me know. You can take your time. Any other new words along with their meaning? Actually, we are very much into the syllabus. We have not deviated anywhere. We are focusing on CLIL. All right. Yes. Yes, please. Bronchitis. What does it mean? You can just type the meaning as well. Yeah, inflammation in lungs. Anything else? Any other new words? Okay. Okay. Okay, there is a word called additionally, right? Additionally இன்னொரு word இருக்கா இந்த chatல? Yes, sir. சரி, இப்போ நம்ம யூசுவலா பிசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்ல ஆல்சோன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பதிலா யா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? அடிஷ்னலி. இது போக இதையும் செய்யும். சரியா? ஸோ இப்போ நான் கொடுத்த பேசேஜ்ல உங்களால எதையும் கத்துக்க முடியுது. Vocabularies.
வெக்காபுலரி கற்றுக்க முடியுது. யூ ஹாவ் ரெட் சம்திங். சரியா? இது வந்து உங்கள் ரேஞ்சுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான டெக்ஸ்ட் தான். சரியா? நீங்கள் வந்து உங்களோட I+1 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சானா எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஎஸ்சி அல்லது பிஏ பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு திஸ் வில் சூட். சரியா? லாங்குவேஜும் ஒரு நேரம் கற்றுக்குறோம், ரீடிங்கும் அங்கே நடக்குது. பட் அகெயின் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் what is made sure here? Subfiltration of 9:02 p.m. sinusitis and inflammation of the tissues in your sinuses. Okay. The meaning that we get through the text. Meaning that we get through the text. What meaning have you got? I think you're getting closer, but I exactly want the answer. Context. Context is the situation. I've given you a passage, and what do you benefit from this? Yes? New vocabulary. Learning 9:02 p.m. Learning new info. New info. Again, you are getting closer. I want the exact answer. Content, sir. Yeah, content. Exactly. 3 p.m. Learning new vocabulary. Yeah. அதாவது லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன் இங்கே நடக்குது. 3 p.m. content. கான்டென்ட். யா, குட். தட் இஸ் தி ஆன்சர். இப்போ உங்களுக்கு லேட்டர் இன் லைஃப் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல கோல்டு இருந்ததுன்னா ப்ராபப்ளி, சரியா, ஆஃப்டர் கன்சல்டிங் யுவர் பேரண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் கன்சல்டிங் யுவர் எல்டர்ஸ், சரியா, இஃப் யூ டேக் திஸ் ஆடாதொடை சே மெடிசின், ஆல்ரைட். I spoke to one of my friends who is a Siddha doctor, and he told me that this was used even during the time of COVID. All right, the doctors they themselves prescribed it for their own patients who were affected by slight COVID, I guess. All right. So COVID, as you know, is related to what? Respiratory problems. Yeah, respiratory problem. And any person with common sense knows respiratory issues are related to digestion. சரியா? கொஞ்சம் தன்னது உடம்ப அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு நபருக்கும் தெரியும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. டைஜஷனுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது. டைஜஷன் ஸ்மூத்தா இருக்கிற ஒருத்தருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போறது இல்லை. பிரீதிங் இஷ்யூஸ் வராது. அப்போ இந்த ஆடாதொடை பாருங்க, என்ன ரெண்டுத்தையும் உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. டைஜஷனையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது, ரெஸ்பிரேட்டரியும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இட்ஸ் ஏ பியூரிஃபைஸ் பிளட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? ஹார்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்கு. அதாவது மனுஷனுக்கு சளி வருது, சளிக்கு மருந்து சாப்பிட்டா இவ்வளோ வேலை செய்தா. தட் இஸ் தமிழ் கல்ச்சர் ஃபார் யூ, தட் இஸ் தமிழ் விஸ்டம் ஃபார் யூ. சரியா? இங்கே தான் தமிழன் நிற்கிறான். சரியா? யூ ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் சச் சே கம்யூனிட்டி வித் திஸ் மச் விஸ்டம். சரியா? அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்மளுக்குலாம் என்ன தெரியும்? மருந்து சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும்னு தெரியும். பட் இங்கே வந்து மருந்து சாப்பிட்டா சைடு பெனிஃபிட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹெர்பை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இங்கே வெறும் லாங்குவேஜ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கல. சரியா? ஒரு லேர்னராக நீங்கள் இங்கே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிஏ லேர்னர் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பிகாம் லேர்னராக இருக்கிறீங்கன்னா, நான் வெறும் லாங்குவேஜை மட்டும் கற்றுக் கொடுக்கல, கூடவே ஒரு கண்டென்ட். அப்போ லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு, உங்க லைஃபுக்கு தேவையான அல்லது உங்க ஜாபுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை கற்றுக் கொடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் கண்டென்ட் இன்டகிரேட்டட் லாங்குவேஜ் லேர்னிங். கண்டென்ட்டை இன்டகிரேட் பண்ணி லாங்குவேஜ் லேர்னிங்கை நான் கொண்டு போறேன். சரியா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, சரியா, ஷேக்ஸ்பியரோ இல்லை வந்து டெரிடாவோடைய ஒரு பேசேஜை கொடுத்து அது மூலமா நான் உங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜை சொல்லித்தரேன்னா, தட் ஆல்சோ இஸ் கால்ட் என்னது? Content integrated language learning. And many great institutions have taken up this for their research. One such example could be European Commission. Another example could be our own Tamil Nadu State Council for Higher Education, TANSKIN.
உயர்கல்வி மன்றம் அவங்களுமே இந்த விஷயத்த ரிசர்ச்காக எடுத்திருக்கிறாங்க. கண்டென்ட் இன்டகிரேட்டட் லாங்குவேஜ் லேர்னிங் மூலமா ஒரு சைடில் கண்டென்ட்டையும் கொடுத்து இன்னொரு சைடில் லாங்குவேஜ் லேர்னிங்கும் கொடுத்தோம்னா அந்த லேர்னர் அந்த கண்டென்ட்டை தானே போய் இன்டர்வியூவில் பேசணும். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்காரங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாகவே நீங்கள் எதை கொடுங்க, லாங்குவேஜ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனை கொடுங்க, அதை பேஸ் பண்ணியே டாஸ்க் கொடுங்க, அதை பேஸ் பண்ணியே அவங்க வந்து சினானிம்ஸ் படிக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு சிலபஸை நீங்கள் ரெடி பண்ணீங்கன்னா, ஐ had an opportunity to work say for my guide. Actually my guide did it and I had an opportunity to do it for MK University. So we designed and we selected several materials to integrate content based on the core subject. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ ஜுவாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல இருந்தே கண்டென்ட் எடுத்துக்குவோம். அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணி கொடுத்தோம்னா பின்னால் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ், சினானிம்ஸாக இருக்கட்டும், சே லாங்குவேஜ் டாஸ்காக இருக்கட்டும், அது எதை பேஸ் பண்ணியே வரும், அவங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணியே வரும். சரியா? திஸ் இஸ் கால் கண்டென்ட் இன்டகிரேட்டட் லாங்குவேஜ் லேர்னிங். ஸோ தேங்க்யூ. எனி டவுட்ஸ் ஐ கேன் கிளாரிஃபை? Any doubts?